Okay, shall we start second session? Hello? Yes, ma'am. Shall we start? Yes, ma'am. Ma'am. To become acquainted with these principles and doctrines, we should have the fixed knowledges as we are having in our pathy. Otherwise, if these principles, these knowledges, these methods, if they are not fixed, then we cannot practice it. As you are having the knowledge, as you are know the principles, when you are start applying these medicines with the proper principles, then you will find that you can cure the patient very nicely. If you are following all the rules कि यहाँ पे lower potency then medium potency or the higher potency or the repetition of the doses, or if you want to use, you can use the nosodes, you can use the sarcodes, you can use the 50 millisiemel scale, but according to the rules and regulations, according to the principles, then you will get a good results from your patient, and at that time you will feel very proud कि yes, I am giving a result to the patient. फोन चलना चल रहा है यार. Hey, who is on unmute? Please be on mute. So if you start using these principles and these laws and regulations, you will get the better result, and you will find that they are stronger, and you also will grow brighter. The use of fixed principles. The use of these fixed principles to removal of the disease. It will remove the disease properly. There will be the restoration of the mind by the and the restoration of the health in the mild, prompt and a permanent manner. If one were asked to the allopathic graduate, again he asked the question to the person who is sitting there. He asked the allopathic graduate ki how he could demonstrate that he could cure the somebody. So उसको demonstrate करने के लिए कहा कि how you are able to cure the patient. The answer could be only such as I have mentioned already. उसने पहले ही सबसे पहले हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब उन्होंने दो चीजें बताई थी. कौन सी दो चीजें थी वो कि how the cure they are or what things for what things they called it as a cure. पेशेंट में ये दो चीजें कौन सी मिलती है then they are called cure. क्या ऑब्जर्व करते हैं वो पेशेंट में for the cure? This pathological state. हाँ, pathological state का है. Appearance of pathological हाँ, state हाँ, and patient is alive. right. Patient is alive and the disappearance of the pathological state. So again, he will give the same answer. The patient did not die and the manifestations prescribed had been disappeared. That is their way of cure. If one were to ask the physician trained in the homeopathic principle the same question, then he asked to the follower of the allopathy, one would find there are the means of distantly demonstrating why he knows his patient is better. तो उसने क्या आंसर दिया कि I should know this patient in a detailed way. कि वो पेशेंट को I have cured it very promptly with the mild medicine and from center to the periphery. So what answer you will expect from that homeopathic physician, that if it is the interior of man is disordered in sickness and not the tissue primarily,
that the interior must be turned into the order and then the exterior last. So homeopathic physician क्या answer देगा? It is the sickness, that means the disorder which is present inside the body. टिश्यू प्राइमरी अफेक्ट नहीं है, प्राइमरीली अफेक्ट क्या हुआ है? दैट इज इनसाइड योर बॉडी, दैट इज द इंटीरियर मैन इज प्राइमरीली अफेक्टेड. So we have to treat the interior man first and then the exterior comes last. So that would be the expected answer from the homeopathic physician. The man come first. The man is his voluntary and the second man is his understanding. So that two things we have learned from the first chapter, that is the will and the understanding. So what you think you will behave. So that is the voluntary things. So your will and your understanding will come first and then the outermost thing. From his center to circumference, that is from vital organs से लेके आपके बॉडी के जो हेयर्स है, नेल्स है या फिर स्किन है, ऐसा क्योर होना चाहिए. योर वाइटल ऑर्गन शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट and then the external part. So the cure should be from center to circumference to his organs, his skin, hairs and the nails, etc. This being a true, the cure must proceed from center to circumference, not from circumference to center. From center to circumference, from above downward, that is from within outward, from more important organ to less important organ, from head to foot. So this is the way you have to treat the patient. ये जो 4 लाइन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? That is above downward, within outward, more important to less important. What we called it? किसने दी है ये गाइडलाइंस हमको? Law, Herring's. Herring's law of cure. Yes, so we should follow the Herring's law of cure while you are treating the patient. Every homeopathic practitioner who understands the art of healing knows that the symptoms which go off in this direction remain away permanently. अगर symptoms अगर इस तरह से जाते हैं from more important to less important, अगर from head to foot, from within outward, then only this is the permanent cure. And these principles are our fix. They are not changing. Moreover, he knows that the symptoms which disappear in the reverse order of their coming are removed permanently. So reverse order of their appearance, यानी जो last symptom आता है वो पहले जाना चाहिए, because that is more critical. उसको हमको medicine internally देके it has to be removed permanently. It is thus he knows that the patient did not merely get well in spite of treatment, but he has cure by the action of the remedy. So आपकी मेडिसिन, आपकी रेमेडी कैसे एक्ट करने वाली है, you should know it because you are giving it on the fixed and the knowledgeable principles which are giving the proper cure to the patient. And ये जो मेडिसिन एक्ट करेगी ये कैसे एक्ट करनी चाहिए? From your vital organs to your outermost, from center to the circumference. If a homeopathic physician goes to the bedside of a patient and observing the onset of symptom and the course of disease, sees that the symptoms do not follow this order after his remedy, he knows that he had but a little to do with the course of the thing. अगर आप जब पेशेंट अगर एडमिट है आईपीडी में and if you have prescribed him the medicine, but if the medicine is not following the above rules, यानी वो internally act नहीं कर रही है, if that medicine is acting on the superficial level, then there will be a no cure. That means the action of the medicine is not proper. The medicine is not following the proper order. On the contrary, he observed after the administration of his medicine that the symptoms makes the reverse course. यानी जो पहले आया था symptom वो पहले चला गया. This way reverse course अगर है, then he knows that his medicine had to do it, because if the disease were allowed to run its course, such a result would not take place. अगर मेडिसिन सेंटर टू पेरिफेरी अगर एक्ट नहीं कर रही है, जैसे हमको हेरिंग्स गाइडलाइन सिम्टम्स में दिया है कि जो लास्ट आया हुआ सिम्टम पहले जाना चाहिए, अगर वैसा नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स योर मेडिसिन इज नॉट एक्टिंग प्रॉपरली. Your either the selection is wrong, or the potency is wrong, or the repetition is much more, or it is too less. It is following the reverse order, that medicine is acting superficially, and hence we have to do something there.
The progress of the chronic disease ऐसे ही होता है कि whenever you are treating the acute disease, but if it is not treated properly, then it will penetrate inside the body and this may leads to the chronic disease. In this way, there is a development of the chronic disease in the person. And to illustrate this, he has given the one example here. All the chronic diseases, they are first manifested on the surface. If it is not treated properly, it will enter into your body, it will capture the innermost of the man, and then it will develop the chronic nature. Now in the proportion in which they thrown back upon the surface, it has been that the patient is recovering. लेकिन यहाँ पे दो चीजें हमको याद रखनी है. If you are treating the acute disease, if it is not treated properly, it will convert into the chronic disease. And second thing is important thing, when the patient comes to you of chronic disease, while you are treating the chronic disease, if the old symptoms reappear, that is a good indication. समझ रहे हैं आपको? Are you getting the things? If you are treating the acute disease, if it is turns to the chronic, this is a bad indication. But while treating the chronic disease, if the old symptoms return back, then this is the good indication. Are you getting the things? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So how all the chronic diseases are developed? By not treating properly the acute disease, by giving the superficial medicine which is not following the law of order of the cure. It is not following the Hering's guideline symptoms. That medicine will act only superficially. After some time that disease will penetrate and this will develop the chronic one. दूसरा एक पेशेंट है, आप chronic stage पे हैं, आप उसको treat कर रहे हो and the old symptoms are returned back. So that is a good indication. That means your selection of the medicine in the second case is proper. Your potency is proper. To illustrate this, he has given the one example of the rheumatism. So that doctor is treating the rheumatism of the fit knees. What is rheumatism? What is rheumatism? Rheumatic arthritis. और कुछ? Anything else? Pain in joint. Yes, pain in joints. So rheumatism is the common word we are using for the pain in joints. It may be the larger joint, it may be the smaller joint. So rheumatism, कोई भी joint में pain है या कोई भी joint complaint है, so we are using this rheumatism. So that physician is treating the rheumatism of the hand, feet, wrist, elbow, वो treat कर रहा था. But during this treatment, there is a appearance of the older symptoms. उसको skin complaints फिर से आ गए. So this is the good indication that ki older symptoms, if it is returned back, that is the 12th observation given by Dr. Kane when we learn the all 12 observation. So अगर रूमेटिज्म ट्रीट करते करते पहले की कोई सिम्टम्स आते हैं पेशेंट की हिस्ट्री में, अगर आपको दिखता है कि उसको पहले अस्थमा था या स्किन कंप्लेंट था, इफ इट इज रिटर्न बैक, दैट मीन्स यू आर रिमूविंग द कॉज ऑफ द डिसीज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. क्योंकि रूमेटिज्म तो एक्सटर्नल है. ये एक्सटर्नल क्यों आया है? क्योंकि पहले कुछ तो भी पैलिएट हो गया था, एंड दैट्स व्हाई दिस लीड्स टू द रूमेटिज्म, बिकॉज इट इज अ क्रॉनिक वन. तो एक्यूट जो उसका डिसीज था पहले, या कोई भी उसका सब एक्यूट डिसीज था जो पहले पैलिएट हो गया था, नाउ इट अगेन कम्स बैक ऑन द सरफेस. So this indicates that your medicine and your potency is right. So this is the two way. कि लेकिन acute अगर chronic में अगर आपका जाता है, so this is the bad indication. लेकिन chronic को treat करते करते अगर acute आपका फिर से आता है patient का, so that is a good one. So that patient फिर से आता है physician के पास कि मेरे same symptoms फिर से आ गए हैं, and while you are treating the rheumatism, so this is the good indication. That it require little explanation to the patient. आपको वहाँ पे patient को समझाना पड़ेगा, and if the patient is intelligent है तो वो उसको समझ जाएगा कि now the medicine is acting properly. Otherwise उसको आपको अच्छे से treat अच्छे से उसको बताना है कि ये पहले के जो symptoms थे आपको ये palliate हो गए थे, and according to the our
प्रिंसिपल्स एंड लॉ, आपका जो माइजम था वो पहले जो सप्रेस हो गया था, नाउ इट इज कम बैक, और आपको ये दोनों भी आपकी ये जो चीजें हैं, ये पूरी की पूरी रूमेटिज्म एज वेल एज स्किन इरप्शन, ये पूरा माइजम आपके बॉडी से अभी निकल जाएगा. सो दिस इज द गुड इंडिकेशन. इफ आई डोंट गिव हिम अ लिनीमेंट, अगर लेकिन एट द सेम टाइम while treating the rheumatism, या physician को पता है कि the rheumatism is developed, this chronic disease is developed because of the palliation of the acute one, but at the same time what the allopathic physician will do, they will give the liniment, एक तेल लगाने के लिए दे देंगे वो, या फिर कोई ointment दे देंगे, so that the pain will get relief. तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट, क्योंकि वो उसको क्या लगेगा, दैट पेशेंट विल गो टू द अनदर फिजिशियन, इसके वो पेन कम करने के लिए ही विल गिव द ऑइंटमेंट और लिनीमेंट या फिर एनी लोशन उसको लगाने के लिए दे देगा, सो दैट द पेन कम हो जाएगा और पेशेंट बार बार नहीं आएगा. बट वी आर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट लाइक दिस, वी आर ट्रीटिंग द रूमेटिज्म by taking the history of the patient properly, उसकी past history, उसकी personal history, उसकी drug history, disease history पूरा लेके ही we are treating the rheumatism. So if that physician is doing कि उसको liniment या ointment देके अगर ऐसा कुछ करते हैं, so this is not the better way of treatment of the patient. This is not the proper way of curing the patient. So we have to maintain the humanity towards the patient. We have to use the proper principles intelligently. अगर आप principles use करोगे, so there will be not the palliation, और वहाँ पे chronic case होगी ही नहीं. अगर chronic case होती है, if you are having the proper principles, if you are well conversant with the materia medica, and if you are using your intelligence, so all these things will leads to the proper cure of the patient, that is given in this line. But when these principles are carried out, when the man has made himself thoroughly conversant with the materia medica and thoroughly intelligent in its application, when he circumspect in a very interior life as to carrying out these principle, अगर ये सब principle वो physician अच्छे से use कर रहा है, then he will lead himself into the use that it is the most delightful. He will get a better results from the patient. It is more delightful. He will disappear that symptom properly, and at the last that medicine will work properly because it is based on the concrete principles. When ये सब अगर करता है principle, following the proper laws, following the proper principles, उसका intelligently use करता है, if you know the proper use of materia medica, then हमने जो पढ़ा था, the physician is likewise the preserver of health, तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा. The physician can advise the patient कि अभी ये चीजें मत करो, he will avoid the certain things, so he may be a preserver of the health for that particular patient. So it is our duty to inculcate such principles that will help the patient's life in the orderly way. The physician पे trust होना चाहिए patient को, and for that we have to inculcate such principles. And at the last he has given the summary that it is a duty of the physician then first to find out what is a man. आपको पहले वाइटल फोर्स को एक्सेप्ट करना है, एंड देन इट इज डिसऑर्डर. अब ये जो डिसऑर्डर हुआ है आपको इसको रिस्टोर करना है टू हेल्थ, एंड दिस रिटर्न ऑफ हेल्थ आपको जो करना है, इट शुड बी अ परफेक्ट क्योर. इट शुड बी अकम्पनीड विद द माइल्ड and orderly way. At the same time that cure should be gentle on the life force, so that medicine should be gentle, so that the internal man will be in order, following the fixed principles with a proper guide and with the help of the homeopathic remedy. If all these things are happening properly, then only that cure will be gentle, mind, permanent, and there will be a permanent restoration of the health. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों समझे हैं? All the 3 points are clear.
It should be based on Yes. easily comprehensible principle. If you are not following like this, that means you are not following the humanity. You are violating the conscience. You have to maintain the integrity, and for that you have to give the medicine which are having the fixed principles. And when you are following all these things, you will get a better result. You will grow brighter, you will grow stronger by using such medicines. When you are applying the principle while treating the acute disease, it will not be converted into the chronic one. Or while treating the chronic disease, if the older symptoms reappear, then this is the good indication. But all these things will be happen only if you are following the fixed principles. Otherwise, the patient, or otherwise that cure will not be a mild and gentle, and there will be a no restoration of the health. So for a proper cure, all these things are necessary. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीपक देतो समरी. सांगू शकतो मॅम जेवढं कळलं तेवढं. हा सांग ना. पहिल्यांदा सांगितलं की हा जो डिसीज आहे ना तो आपली ॲलोपॅथिकची ट्रीटमेंट बरोबर नाहीये किंवा ती व्हायलेंटली असते, जंगली ट्रीटमेंट आहे समजा, आणि त्यामुळे पेशंटला क्युअर झाल्यासारखं वाटतं थोड्याफार प्रमाणामध्ये सुरुवातीला, पण जे जुने डिसीज आहेत क्रॉनिक असल्यानंतर जे जुने डिसीज आहेत ते परत येऊ शकतात किंवा परत येतातच. आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये सांगितलं की डिसीज जरी व्हायलेंट असले तरी आपण आपली ट्रीटमेंट त्यासाठी जेंटल पाहिजे, तरच ते ट्रीटमेंट क्युअर करू शकते पेशंटला. पण तिसऱ्यामध्ये सांगितलं की ते काय, एक सेकंड, हा, तर योग्य प्रमाणामध्ये असलं पाहिजे. हेड टू त्याचा पाथ जो आहे तो योग्य असला पाहिजे, नाहीतर तर पेशंट ट्रीट होऊ शकत नाही. आणि आता लास्ट मध्ये सांगितलं की ते ऍप्लिकेशन त्याचं बरोबर झालं पाहिजे किंवा इंटेरियर कॅरिंग डिसीज होणार नाही त्याचे. बरोबर आहे. आणि त्याचे दोन types आपण त्याच्यात बघितले. जेव्हा तुम्ही अक्यूट ट्रीट करत असता तेव्हा तो पेशंट क्रॉनिक वर जायला नको. बरोबर आहे. आणि जेव्हा पेशंट क्रॉनिक ट्रीट करत असतात तेव्हा त्याला जर परत सिम्पटम्स आले, सो दिस इज अ गुड इंडिकेशन. जर पेशंट आला आणि त्याच्याकडे जर आता सध्याचा ट्रीटमेंट केल्यानंतर त्याचे पूर्वीचे सिम्पटम जर येत असतील तर आपलं चूज केलेलं मेडिसिन बरोबर आहे. बरोबर आहे. पण ते जे आहेत आलेले ते नवीन नको, त्याच्या हिस्ट्रीमध्ये कुठेतरी रेफरन्स हवा. समजा ते नवीन असतील तर आपल्याला नवीन मेडिसिन शोधावी लागेल. सो ओल्ड सिम्पटम, ओल्ड शब्द महत्वाचा आहे त्याच्यात. ठीक आहे. ओके. एनीवन अजून कोणी समरी देऊ शकेल? हॅलो हॅलो, एम आय ऑडिबल? मॅम ते ओल्ड सिम्पटम्स म्हणजे जे पॅलिएट झाले ते ना, पूर्वी जे पॅलिएट झालेत नवीन डिसीज, नवीन स्ट्रॉंगर डिसीज मुळे. बरोबर. ओल्ड सिम्पटम्स आले की आपण असं पण म्हणू शकतो ना, अक्यूट मॅनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज. ते नवीन आले तर, नवीन आले तर तसे म्हणायचे का अक्यूट मॅनिफेस्टेशन? फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर ट्रीटिंग द रुमॅटिझम अँड दॅट पर्सन इज हॅव्हिंग द पास्ट हिस्ट्री ऑफ अस्थमा. आता त्याला अस्थमाचा त्रास होत नाहीये, आता त्याला कशाचा त्रास होतोय? रुमॅटिझमचा. बट वेन युअर मेडिसिन इज करेक्ट वाईल ट्रीटिंग द रुमॅटिझम, तो म्हणतो मला परत अस्थमाचा त्रास व्हायला लागला आहे, जो मला 10-15 वर्ष आधी होता. दॅट इज द ओल्ड सिम्पटम. ते गुड इंडिकेशन आहे तुमचं, की तुमचा सोरा जो मध्ये दबला होता तो आता परत तो पूर्ण बाहेर निघणार आहे आता. म्हणजे मग मॅडम असे तर मग एक मिनिट, पण त्याला आधी अस्थमाचा त्रासच नव्हता, त्याला हे रुमॅटिझमच झालेला आहे. आणि अस्थमा इफ इट इज अ न्यू वन, देन दिस इज अक्यूट मॅनिफेस्टेशन ड्युरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक. मग तुम्हाला पहिले अस्थमाला नवीन मेडिसिन द्यावं लागेल अँड देन यू कंटिन्यू युअर रुमॅटिझम आफ्टरवर्ड. ओके. आणि मॅम क्रॉनिक डिसीज जर आपण म्हणजे ट्रीट करत असेल आणि जर आधीचे म्हणजे ते तुम्ही आता सांगितले तसे ओल्ड सिम्पटम्स जर परत आले तर मग आपण त्या मेडिसिनने दोन्ही पण बरे करू शकतो का? म्हणजे अस्थमा पण त्याचा क्युअर होईल आणि रुमॅटिझम पण? नवीन मेडिसिन द्यायची तिथे गरज नसते. यू शुड नॉट इंटरफिअर द ऍक्शन ऑफ युअर मेडिसिन. You have to give their placebo, but
जेव्हा आपण 12 ऑब्झर्वेशन शिकू केनचे तेव्हा येईल त्याच्यात. बट इफ द इंटेन्सिटी इज मच मोर, दुसऱ्या सिस्टीम सपोज त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड होत आहे, बीपी वाढतंय सपोज एकदम, किंवा आता पेशंट खूप रेस्टलेस होतोय, त्याला श्वासच घेता येत नाही, इन दॅट कंडिशन यू कॅन गिव्ह द अक्यूट मेडिसिन, और तुमची जी मेडिसिन आहे त्याची तुम्ही पोटेन्सी वाढवून देऊ शकता. ओके. So depending upon the condition of patient, nature of the disease, you have to think about the medicine. पण अगदी माइल्ड आहे तर तुमचीच मेडिसिन तुम्ही चालू ठेवू शकता. ओके मॅम. Anyone else having any doubt, any query? काही विचारायचं आहे? हा, ते कळालं आपल्याला की आता ड्रग हा किंवा मेडिसिन हे बरोबर आहे त्याच्यासाठी, कारण त्याचे जे जुने सिम्पटम आहेत ते परत आले. मग त्यानंतर त्याला त्रास होत असेल तर आपण पोटेन्सी वाढवून देऊ शकतो का, जर आपल्याला कळालं की मेडिसिन प्रॉपर आहे हो, मी त्यासाठी? आताच तशी सांगितलं काही ना आवश्यकता की नाही. येस, इंटेन्सिटी सपोज त्याची खूप आहे तर यू कॅन इन्क्रीज युअर पोटेन्सी. साधारण आपण क्रॉनिक मध्ये 1M चा एक डोस देतो किंवा आपण 30 रोज घ्यायला सांगतो, तर पोटेन्सी तुमची जर लो असेल तर तुम्ही यू कॅन शिफ्ट ओव्हर द 200 पोटेन्सी. आपण क्रॉनिक मध्ये रिपिटेशन लो पोटेन्सीच जास्त करतात ना, म्हणजे रिपिटेशन पहिल्यांदा 1M लोच असतं, पण एकच डोस द्यायचा 30 असेल, एकच डोस द्यायचा असेल तर आपण हायर पोटेन्सीनी पण आपण 1M चा डोस देऊन 1-1.5 महिना काही देत नाही. ओके. किंवा 50 मिलीसिमल्स तुम्ही जर देत असाल तर त्यानुसार आपण, कारण क्रॉनिक डिसीज करता बरेच वेळा नाउअडेज फिजिशियन्स आर युजिंग द 50 मिलीसिमल स्केल, तर त्याच्यामध्ये पण मग जे रिपिटेशन असतात ते तुम्ही वाढवू शकता. पण मी परत तेच सांगते, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिसीज अँड द कंडिशन ऑफ द पेशंट, तिथे आपल्याला तो निर्णय घ्यावा लागतो. दीज आर द जनरल रूल्स, बट यू हॅव टू मॉडिफाय दीज जनरल रूल्स अकॉर्डिंग टू युअर पेशंट. कारण इंडिव्हिज्युअलायझेशन याला फॉलो करतो ना आपण, तर प्रत्येक पेशंट नुसार आपण ते रूल्स थोडे थोडे मॉडिफाय करत जाणार. कळतंय का? येस मॅम. आणि हो मॅम, आपण आता पोसोलॉजी मध्ये तेवढे नियम दिलेत किंवा ससेप्टिबिलिटीचे किंवा हायर पोटेन्सी लोअर पोटेन्सी, पण ते प्रत्येक बाबतीत तसेच नियम पाळले जातील असंही नाही ना. नाही ना, आपण म्हणून तर ह्यानी म्हटलंय ना, डिपेंडिंग अपॉन युअर ऑब्झर्वेशन अँड युअर एक्सपिरियन्स, दीज आर ऑल द जनरल रूल्स. यू कॅन मॉडिफाय इट बट डोंट चेंज इट. मॉडिफिकेशन करणं आणि चेंज करणं, दीज आर द टू डिफरंट थिंग्स. ओके मॅम. ओके. So depending upon the nature and the condition of the patient as well as disease, you can modify it. कळतंय? येस मॅम. ओके हो. ओके मॅम पण सपोज त्याला जर का जुने जे सिम्पटम्स होते ते वाढायला लागले आणि जे आता जी कंप्लेंट घेऊन आला होता म्हणजे रुमॅटिझमचं जसं ते सपोज नाही त्याला सिम्पटम्स येते, तर मग चांगली गोष्ट आहे ना. म्हणजे त्याचा जो सोरा आधी जो सप्रेस झाला होता किंवा कोणता पण जो मायझम सप्रेस झाला होता, त्याला आता पूर्णपणे बाहेर निघून जायचंय आपल्या बॉडीतून. तर तुमची जी मेडिसिन आहे, आता सपोज त्याला अस्थमाचा त्रास सपोज सुरू झाला रुमॅटिझम सोबत या वेदरमध्ये, वेट अँड ड्राय, आपलं हे जे असं वेदर असतं की नीट पाऊस येत नाही किंवा असं डॅम्प वेदर जे असतं, त्या ह्याच्यात रुमॅटिझमचे कंप्लेंट्स पण वाढतात आणि अस्थमाचे पण वाढतात. तर तुम्हाला असं वाटतंय की अस्थमाची इंटेन्सिटी खूप आहे, तो यू कॅन गिव्ह द अक्यूट प्रूव्ड मेडिसिन. ओके ओके. किंवा तुम्ही 50 मिलीसिमल वर शिफ्ट होऊ शकता सेंटीसिमल वरून, बिकॉज इट गिव्स द व्हेरी गुड रिझल्ट्स. तर तेच सांगते की डिपेंडिंग अपॉन तुमचा पेशंट तुम्हाला कसा मॅनिफेस्ट करतो आहे. पण ऍट द सेम टाइम त्याचं ब्लड प्रेशर सडनली वाढलं तर तुम्हाला त्याला सांगावंच लागणार आहे की तू तुझी ॲलोपॅथीची जी गोळी आहे ती चालू ठेव बाबा, जी तू गोळी घेत होता ते. बरोबर आहे? हो. तर मग डिपेंडिंग अपॉन तुमचा पेशंट तुम्हाला कसा रिॲक्ट करतोय. जनरली जे ओल्ड सिम्पटम्स येतात ते खूप हळूहळू आणि माइल्ड नेचरचे असतात, कारण आपण त्याला खूप आधी सप्रेस केलेलं असतं ना, तर ते हळूहळू हळूहळू मॅनिफेस्ट होतात. इतकी इंटेन्सिटी जनरली वाढत नाही. सो इट इज नॉट व्हेरी मच डिफिकल्ट टू हँडल. जनरली आपण पोटेन्सी वाढवून किंवा अक्यूट प्रूव्ड मेडिसिननी पेशंट बरे होतात. ठीक आहे? ओके मॅम. हो मॅम. Okay. So I am ending this meeting here and I will give you the notes of this in the afternoon or in the evening. Okay? उद्या लेक्चर आहे ना? उद्या आहे. उद्या आपण रिमूव्हल ऑफ टोटॅलिटी मीन्स द रिमूव्हल ऑफ डिसीज तो एक चॅप्टर घेऊन घेऊ. यातला शॉर्ट चॅप्टर आहे, तो एका दिवसात संपेल. ओके.
म्हणजे मग आपलं ऍफोरिझम्स आणि हे जवळपास फिलॉसॉफी पॅरलल होईल. हो कारण टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम आपलं झालं होतं लास्ट वीक मध्ये, त्याची लगेच आपण उद्या फिलॉसॉफी घेऊन घेऊ, एका दिवसात संपेल तो चॅप्टर. ठीक आहे, चलो ओके, बाय बाय.